session has been happening here. I'd like that to not to be covered. We are not living. Yeah, we are not living. But yeah, that place don't yeah. Because no one is going here. The parliament that I don't know how it's going to happen. okay, yeah. So that particular part should not be made public. Carry it off, huh? Yeah, you can carry it off. And we tell people, if you do it, if anyone actually captures it, that one, how do I call it? If it's found anyway, the media, they'll be there. Yeah, the official mail that this is gathering on this. No one is allowed to record anything going up. No one is allowed. Then we'll charge you. So we'll find if you're found doing that, that is you'll pay penalty. So we'll put it. We can have grace and after. Yes. When it starts that no cameras on your phone. Yes. No recording. Yes. You can take pictures but no recording. There we go. The Governor of Kisumu, Mr. Nyong'o, mkaribisha kwa makofi na magari. Gavana akaribia, watu wa Minnesota wamefurahi kukuona. Mama Beatrice, ile iko desturi yetu, kabla hatujaanza chochote tutaanza na maombi. Kwa hivyo kabla gavana hajakaa, Beatrice, tuongoze kwa maombi tafadhali. Tafadhali tuombe. Mwenyezi Mungu Yehova uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ambayo umetupatia kuja hapa katika ukumbi huu ili tupate kuonana na gavana wetu, tuzungumze mambo ya nchi yetu ambayo sisi physically hatuko pale nyumbani, lakini asante Mungu wetu kwa sababu umemtuma na umemrehemu kumleta Governor Peter Nyong'o ili aje hapa apate kutuzungumzia. Mungu wa mbinguni, mambo yote ambayo yameandaliwa kwa mkutano huu tunayakabidhi mikononi mwako, kwa sababu wewe ndio unatupa uhai, wewe ndio unasimamisha serikali nzuri, na tunakuomba ili upate kusaidia nchi yetu. Tunamweka Raila mikononi mwako wakati huu mgumu anashughulikia watu wanyonge, watu wote ambao wanaumia. Mungu wa mbinguni, tunamkabidhi mikononi mwako na watu wake wote pamoja nasi, watu wa NASA hapa, tukishughulika kutafuta hela ili tupate ushindi ambao umetupatia pale zamani, umetupa juzi, na bado watu wanatusumbua. Mungu wa mbinguni, na kuomba malaika zako watakatifu wapate kuwa nasi wakati huu ambapo tunaendesha mkutano. Wacha sisi wote tuko hapa, tuko na roho moja. We have got unity and we ask you to be with us. We present the governor to you. Mpe mawazo na mambo mazuri ambao atatuzungumzia sisi, pia umsaidie kwa mambo yake yote yale yamemleta hapa kuwa nasi. Tusamehe dhambi zetu Mungu wa mbinguni, ndiposa upate kusikia maombi yetu. Tunaomba haya yote kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye mfalme wetu sasa na hata milele. Thank you very much. Tukae. Kwanza kabisa, I will take this opportunity to welcome each and everyone for having found time to come and
celebrate with the governor of Kisumu County. It was a short notice, lakini nimefurahi kwamba our people reacted very well and you are here. Sisi hatuna mambo mengi hapa. Siku ya leo ni kumkaribisha bwana governor, Your Excellency. Tunafuraha kwamba umefika, watu wamekungojea. Kwanza kabisa pole kwa safari, kwa sababu wewe ni mtumishi wa watu, hauchukui muda kupumzika kwa sababu kazi lazima iendelee. So people wale ambao wamefika, tunafurahi kwamba umefika. Tumechelewa kidogo, lakini tunaomba kwamba mweze kuwa nasi kwa muda mfupi, hatutachukua muda mrefu, kwa sababu tunajua watu wako na shughuli zao mbalimbali. Kwa sasa kwa kuanza mkutano, nitaita officials ama chairman wa NASA hapa Minnesota akuja hapa mbele, kwa sababu tuko nyuma kwa program. Akuja aseme machache, introduce officials wake, alafu tutaendelea. Kwa MC wangu wako wapi? Bwana Yang, huyu ndio MC, tutasaidiana na yeye kuendesha hiki kipindi. Kwa hivyo bwana chairman, ukuje kidogo, usungumze kidogo, ndio tuendelee. Chairman karibu, lakini lazima tupige kelele kidogo, kwa sababu tunataka kusikia Raila atusikie kule Nairobi kwamba tuko hapa. Wananasa mpo? Wananasa mpo? Nasa TV! Nasa TV! Nasa tiara! Nasa tiara! Nasa tiara! Nasa tiara! Akina mama mna wajibu. Akina mama oye! Akina mama oye! Vijana mpo? Vijana oye! Vijana oye! Wazee, wacha. Wazee mpo? Nyinyi mmekaliwa muongee bwana. Sema wazee mpo? Nasa tibim! Nasa tibim! Nasa Uhuru! Nasa Uhuru! Nasa Ruto! Tini! Nana Sura! Nana Te! Roy, lazima tuanze na muziki wa mambo ya badilika. Hatuwezi kukaa hivi, inaonekana watu lazima wachangamke. Watu wachangamke bwana. Watu wachangamke kidogo ndio tuongea kuanza hiki mkutano. Watu wasimame bwana, watu wasimame. Watu wasimame muziki kidogo ili tuchangamke bwana. Baridi imekuwa nyingi hapa nje. Tirima mambo yanabadilika, yabadilika kwa wema wako. No mambo yanabadilika. Sasa naona watu wa mbele. Wacha mzee Tirima waonyeshe, waonyeshe. Vijana wajui bana.
Waonyeshe kilima, waonyeshe kabisa kilima. Naona kirekeshwa, naona kirekeshwa. Unaona huyo kijana na leo mtoto aonyeshe. Leo aonyeshwa. Naona kirekeshwa. Naona kirekeshwa. Mambo yakibadilika, yabadilika kwa wema wako. Mambo yakibadilika, yabadilika kwa wema wako. Mambo yakibadilika, yabadilika kwa wema wako. Ongea sasa, yabadilika kwa wema wako. Yabadilika, yabadilika kwa wema wako. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you the DJ for that special. You know, ukisikiza hiyo muziki, kuna wakati naamka saa zingine naanza kuota hivi. Nafikiri naona ati Raila yuko State House tena nasema kitu kwani ilikuwa mchezo ama ni nini? Lakini hiyo kuota, unajua hiyo ndoto mimi najua inakuja hivi karibuni. Inakuja kwa siku chache hivi. Anyway, kwa majina wale hamnijui, majina yangu ni John Makori. I'm the NASA Minnesota Coalition Chapter Chair. Kwa ufupi, leo hii najua tumechelewa kidogo na mturehemu kidogo, because you can imagine the governor just came directly from Kenya. He arrived today. He just got to the hotel. We told him you're not even gonna get the nap. You're not even gonna get a little nap. You have to come and address your people because they are patiently waiting for him. So that's where we are here. We are a little bit late with our program. We were supposed to start at around 4:45, but as you are seeing, it's almost 6 o'clock. But as you know, kwa NASA mchoki. Tulisema hata wakati tulisema wakura tutakesha mpaka asubuhi, lakini tukaanza kuambia tukae mita fulani. Lakini wananasa hatuchoki, na tuko hapa sio wananasa pekee, tuko na Wakenya pia, tuko na makabila aina. Na wakaribisha wote. I'm welcome each and every one of you is here today. Welcome to this particular meeting. This was a very urgent meeting convened on Friday, but the governor said he has to come and meet the NASA supporters. And he had a word from Raila himself, so he will be talking. But first of all, Bwana Governor, Mheshimiwa, Your Excellency Governor of Kisumu County, we saw the long fight that you fought, and finally you won, and you are here tonight. We must recognize you and we must appreciate your presence. We are happy, and I know many of our people will be ready to hear from you this evening. They will be ready to hear from you in the context of what is going on in Kenya. We'll speak about that in a little bit. But I also recognize the presence of your CEO. I call him the CEO Wanga of Kisumu County. He can raise his arm so that you know him. I know you already know the governor. And our MCA today, I also recognize Dr. Chris, who will be our MCA, assisted by Mama Beatrice Mwanamugambo zaidi wa NASA. She can salute. Umuone hapo pia. So at this particular moment, what I will do, I will take just 1 minute to introduce the NASA officials who are here today. And then from there, quickly, I will have a brief message, and then we'll quickly run through the program, because I know, najua watu wengi tunaendanga kuswipe in, tuna punch in, saa inaelekea inayoyoma kidogo. Lakini muturehemu kidogo, mkae na sisi, we'll be running very quick, we will not take much of your time. So, the officials who are here, if you can just be standing up, coming forward here so that I can introduce you quickly, and then we can go to the program. So, as I see you, I just want to recognize you, and you just say one word,
And that's it. No more speeches because I will want to hear more from the members more than even the officials now today. So, right here, ndio mama tunamuitanga demu wa NASA, lakini sasa anamuita mama. Huyo ndio mama wa NASA. She's our organizing secretary. Atajisema jina na awaambie ni nani. Sitaki kuongea, lazima hao waongee peke yao ndio muwajue. NASA oe. NASA TBM. Kwa majina naitwa Petronila Nyamwamu, I'm the organizing secretary. Tunawashukuru nyote kwa kuja na Bwana Governor, asante sana kwa kuwapa nasi, pole kwa safari. Leo tumeongea maneno mengi, leo tuongee, we want to hear from the governor and from you too, so asanteni. Next to that, actually, all I can do, let me turn that on. Okay. Okay, next to her is Young. Wacha ongea. Wananasa TBM. Wananasa tialala. Karibuni sana. Jina langu ni Nyang'o. Lazima tuone Jacob aende State House. So feel free to do any contributions, adapt polling stations and everything. Mujue tuko mbele pamoja. Asanteni. Next. Wananasa oi. Wananasa oi. Let's have some life. Wananasa oi. NASA TBM. NASA tialala. Kwa majina naitwa Oliver Anduru. I'm the Assistant Secretary General of this organization. I'm very glad that all of you showed up to welcome our governor. Governor, karibu sana. Pole kwa safari. We are glad to have you here, and people have been here waiting since yesterday trying to figure out, are you really going to show up? Now that you've showed up, we are very happy. We are very, very happy that you showed up, and we are eager to hear what message you have for us from back home in Kenya. Asanteni sana. Karibu. Next to me is our Vice Chair. Tiarara! 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 Kwa majina naitwa Samuel Nyandro. I'm the Vice Chair. Welcome you all. Thanks for coming. Mimi ningewaambia hivi, when wise people become silent, ignorant gain more confidence. Let's go out there and show them that we are here. Let our voice be heard. Acha kukaa pale nyumbani una expect tunawafanyia kazi. Let's all combine efforts. It's a long journey, my friends. Hey, tiarala! Thank you so much. One of our secretariat member. NASA tialala. NASA TBM. Kwa majina naitwa Tom Benz Motanya. Mimi ni Assistant Treasurer wa NASA Minnesota. Sasa naona mmefika hapa vizuri. Na mnajua next Saturday tuko na mchango ya kuraise pesa ya kazi ili tuone kwamba Raila amekuwa rais wetu. Tafadhali vile mko hapa hivi leo, tunataka 5 times this number. Kila mtu alete watu 5. Next Saturday tunataka watu wote wawe hapa. Asante sana Your Excellency Governor kufika hapa uone vile watu wa Minnesota wanafanya kazi. Na ile nambari unaona hapa ni kwa sababu tulikuwa na muda mdogo sana. Tulipatiwa 2 days peke yake. Kwa hiyo ingekuwa tunajua hapo mbeleni ungeona nambari kubwa zaidi. Lakini tuko wengi, tuko hapa. Asante na karibu sana. Thank you, Bwana Secretary General. Good evening. Wananasa, good evening. Yeah. I'm very happy today to see your faces because it was a short notice. And I want you to show His Excellency the Governor of Kisumu County that even if it is late, we can make it. Kwa majina mimi naitwa Henry Momanyi. I'm the Secretary General of NASA.
Coalition Minnesota chapter. So, like the treasurer said, please, mine is brief. I am the guy who is knocking your doors, your networks. Kuambia, please, do a part of the process back home. You are sowing tonight gives me a promise. And I want to request you once more, next week, please come in numbers when we are having a fundraiser so that we can make it happen back home. Thank you. Today is the day for the governor. Thank you. Thank you so much. Kuna mzee ule mnaona na dance hivi. Wacha kwanza waonyeshe hiyo dance kidogo hivi mzee. Huyu ndio mzee wa NASA. Mzee wa NASA wa Minnesota, sijui kama mnamjua. Mmemwona kwa runinga sana. Wacha ongee mjue majina yake leo. Wananchi oye. Wananchi tiarara. Muriona vile nilituma message all over the world. It's time somebody could not see my message. I think you were happy with my message. And I want to make it sure I'll send more. It went all over the world. Even from Canada, people, they called me, what are you saying, Muse? I said, I want Raila to be at the State House. And I was telling all my Kenyans, wale wafanyikazi tuko naye nyumbani, make sure saa 11 wameweka laini kupiga kura. And that's what I told you. Mupige kura, I'm happy. Me, I've been with the government. Kutoka Kenyatta, Moi, Kibaki ngatoka. But I know everything. That's why I've been telling you the government has fair security. There is no security in Kenya. I told you. There is no security in Kenya by now. We wanted to improve security through Mr. Raila, Odinga, Mr. Governor. I can talk more. I'm a soldier. I'm very happy. I'm a member of this coalition we started, and I'm proud, and I'm sure this time we have to go through. I'm sure. I don't sleep. I'm calling phones all over Kenya. I don't sleep. I tell you, all phones through Mandera, Wachia, Garissa, everywhere. I can't talk. I cannot finish talking. My work is to do, make sure everybody understands we have to go for pollings on 26 if we can allow. But I'm happy because our Excellency Raila Odinga amekuwa na msimamo mzuri sana. He's not changing. He's not changing. Those people, they have to vacate to office. They have to vacate to office. We get a new chapter. Then that's why we can go through without no problem. I know Mr. Maraga gave us a penalty. You know when people are playing game, alafu Brimbi na piko kwa penalty area. What do? You kick in, scoring. Are we going to score now? Maraga give us a penalty. Are we going to score? Yes. Thank you very much, Wananchi. My name is Esron Trimba from Kenya. Thank you very much. Mheshimiwa, I'm happy to you for coming, and we are proud of you. Tunajua ile vitu mmepata Kisumu, numesucceed, and we are proud of you. Hata mimi naambia Ongeri, don't relax. Mahali umeingia nyumbani. You have to go through. So, and everything has been done. Kile Mungu ametupatia, penalty hiyo itaenda bure. Please, piga masimu nyumbani, kila mtu make sure watu wako wamefanya nini? Wameenda kwa laini. Thank you very much. Thank you mzee wa NASA hapa Minnesota, karibu sana. Thank you so much. We are glad of you and we are always happy. Na mama wa NASA sasa ndio nataka ongea dakika moja pia hivi mama wa NASA, alafu ndio tuingie kwa program mbio. Your Excellency, mimi kwa majina naitwa Mrs. Ndwiga. You served with my husband in Parliament from 92 to 97. I'm a wife of a member of Parliament. Munipigia makofi ya baada ya kusema hayo, mimi ni mwanzilishi wa NASA mama na huyu mzee na msichana. Sisi ndio watu wa kwanza
ile story itakuwa ikiandikwa, the story which will be written when I'm not alive. We are the founder members of NASA chapter in Minnesota. Karibuni wanachama. Asante sana kwa hayo machache. Sasa naona tumemaliza kidogo. Treasurer kumbe iko hapa kweli. Wacha pia yeye ataje ndio mumjue actually. Hata kama ni MC lazima aseme position yake. Nilisema mimi ni mtu wa kutafuta pesa. I'm the treasurer. Na kule kwa account hakuna pesa. Hata nimeambia gavana alikuwa anafikiri niko na pesa, nikamwambia bado hawajanipa. Lakini ninaamini baada ya mkutano tutatoa pesa. Sivyo? Sema kwa sauti nisikie, tutatoa lakini. Sawa sawa, asante. Kwa majina naitwa Dr. Chris Omari. Ni mkaaji wa hapa Brooklyn Park na nyumbani kule Kisii, Obasi. Hivi karibuni nitarudi kule, Obure unaona wametoka, na mimi nitaenda kupigania gavana. Sijaenda Kisumu lakini nikuja Kisumu utanipa advice vile utafanya mambo. Ama namna yake. Asante sana. Kuna wengine na wataja tu kwa majina because sio lazima waongee. Unaona huyo yuko kazini. That's our communications director, Bwana Mr. Kebwato, na kuna assistant wake maybe a wave tu hivi inaonekana kutaka kuja mbele, George Omwena, na muona hapa Roy ndiye anasimamia. Mnaona hiyo muziki, mnaona DJ and everything is in our secretariat tu. Wale wengine mnajua Roy. Na wengine naweza kuwa nimesahau nisiwaone hapa, lakini kwa vile tunataka kuenda haraka I recognize the presence of also Mwenyegetinge chairman. Unaweza wave to the people wakuone kwamba Bwana Chui unamjua. So sijui kama nimesahau Akia, nilikuwa Otieno, sijui kama yuko hapa pia, could have recognized us, sijui kama sijamuona. Kwanza waje Otieno yuko hapa, Lilian Otieno sijamuona kama yuko hapa. Dr. Pio yuko hapa. Sasa Mireri yuko wapi? Waje nipatie Mireri dakika moja pia yaongee ndio alafu tuendelee because unaona watu wamedemand. Sasa Mireri wewe ndio mzee pia, nilikuwa ninaenda kusahau lakini because nilikuwa najua huko. Nilikuwa nafikiri unakuja baadaye lakini ongea. Good evening. Wana Kenya, good evening. I've lost my mind from Friday. I've been making calls to make sure that it happens. I've been making calls to make sure this happens. I was the contact person who was told that we hear this NASA in Minnesota, professor is coming, please make it happen. I didn't make it happen, I just called him and he happened. Yeah. I would just like to tell Professor one thing. We know your record. University of Nairobi, your struggle going to exile and getting for us a star while you were in exile. And all you've done, came back to Kenya, we got multi-party, and now we were only requesting, I'm requesting for only one thing. Make Kisumu be a model of a county that we can go and copy and paste elsewhere. Because we know you've done good things, I believe you will do this one. That's my only request. I was in Kenya for 3 months. The last quarter of 2015. I went to almost all the Nyanza counties, and I know people who work there, including 2 deputy governors who are my friends. It's not nice to see how resources are wasted. I saw a stadium made with, renovated with 30 million, you can't believe it. Please let the counties work. If the counties work, then we know that we have hope, because money from Nairobi, which come from treasury, we don't see it. But if it comes to the county, let it work. Thank you very much. Asanteni sana. I knew actually we had asante sana Mzee Mireri. We had been contacted the representative from Somali community, sijui kama amefika hapa, from the Kalenjin community, sijui kama amefika hapa.
Na vile vile nilisema kuna chairman wetu wa Mwanyagetinge, ama sijui wakati wake maybe utakuja ndio uongee, atapewa wakati ndio aongee. So if those are there, they will also be given a chance to speak. But yangu ni machache. Taongea machache ndio tumalize, alafu tuende kwa program. Ndugu zanguni, hizi vita tunapigana hapa, ama where we are here is not easy. Unajua, today as we were receiving the governor from Kisumu, nilimkumbusha, nilikuwa kijana mdogo sana wakati wa Maseno. Tulikuwa hapa Maseno area wakati wa Mino, na wakati wakalikuwa na pambana, wakati mapambano ya my elections from 1991 1992. It's a long time governor. Hata ulinikumbusha. Nilimjua kitambo sana. Governor amepigania nchi kwa muda mrefu sana. Wakiwa na akina Orengo, watu wengi mkikumbuka, wakiwa na akina Raila, mnajua historia ya Kenya. Kila mtu yuko hapa anajua historia ya Kenya. Historia ya Kenya imepiganiwa na watu wameafa wengi. Multiparty imekuja. Tumeleta multiparty, tukakuja tena tukakuwa na tatanishi kidogo, mambo ya ICC kakuja. Tukaomba Mungu, tukasema we must put our structures in place. Kenya put structures in place. We prayed for an independent judiciary. We prayed that we can reform our police system in Kenya. We prayed that these arms of governments, they can each play their roles. Sasa tulikuwa tunaenda tukae tukijua these institutions now are working. Watu wakapraise Kenya, wakasema Kenya has reformed, everything is good. Everything was looking good. Ajabu ni kwamba hizi kura zimetuonyesha kitu fulani. Mzee Tirimba amekuja hapa ameongea hivi. The moment watu walipewa penalty, wakaambiwa there were illegalities and irregularities. Walikuwa natuambia kila siku, tulikuwa tunaambiwa peace, 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 peace. Every day in Kenya we are being told peace. Wakasema kama wewe Raila umeshindwa kura, usiende kotini. Raila akawacheza kidogo, hakujua Raila alikuwa anapanga evidence yake, wakaenda kotini. Koti imesema tuende kura. Maajabu ya Kenya sasa ndio nawaambia, mmeyaona. Tusidanganyane, kila mtu mmeona. Sasa mmeona hizo serikali mnasema, in fact this is not a government. In Kenya, in fact Uganda is even a better place. Right now, even going to Uganda might be a better place as we are talking now. Because the same institutions they told us they are working, the same institutions that were telling us about peace, they are the same ones they want to destroy. They want to dismantle all the institutions. We are going back to the dark days. And let us not talk about dark days. We are going back more than the dark days. In fact, if you saw what happened to the university students, the girls, and you saw what happened at the University of Nairobi. I was there at the University of Nairobi with Karl Marx. Karl Marx just passed away a few years ago. God rest his soul. We used to tell Moi that we will come and bomb bullets in his stomach, but Moi never reacted in fact, Moi never did what you saw happening in Kenya the other day. So my brothers, the choice is very clear. Tusidanganyane, kama mnataka tuokoe Kenya, tukuje pamoja, tupiganie nchi yetu. The freedom we are enjoying here in the United States, so many people, the civil war was here in the US, they struggled and built their institutions. Today we enjoy this freedom in America where you see people telling Trump anything. It's because of the freedom they fought for. If we leave this chance, that tukae hapa, that mutishwe, muambiwe sasa watu wametishwe sasa, nobody can even talk. Even the students now cannot talk. Even the governors maybe who are in NASA now, they are going to be very quiet. NASA stronghold, they are going to be very quiet. Everybody is going to be very quiet. We give these people leeway, we will not have a Kenya. We must defend a Kenya for tomorrow, for me, for your children, for your grandchildren, and we are not going to leave it for them. Brothers and sisters, this fight, don't leave it to them. Let us take this fight to their doorsteps. We are not going to leave it for them. We are asking for a free, fair, and credible election. Nobody's asking for war here. That is all we want in a free environment where Kenya will exercise their rightful choice, and which is going to happen very soon. Please, as my treasurer said, we have been urging you, we have been blogging, we have been going everywhere. Musichoke, wale mmetoa, musiongee kwa maneno peke yake.
Toa pesa. Pale ukiona mtu, niliona mtu Kenya anauza mboga, anatuma pesa kwa paybill number ya NASA. Anauza mboga, anatuma pesa kwa paybill number. Sasa ni je, na wewe kutoa hata pound hivi, useme hata ufanye fasting because chakula tunakula hapa ni nyingi hata imetusumbua. Ufanye tu fasting tu siku moja, useme $20 hata utume, usaidie for a credible election in Kenya. Please ma'am, please Minnesotans. Raila amekuja hapa, ametulilia. Amekuja mara nyingi hapa sana, hata niliona wakati moja akitembea kwa snow. Tukimtembeza kwa snow hapa, mama unakumbuka? Ametuonyesha vile Kenya inataka kutawaliwa na usawa. Let us work to defend those rights. If we leave those rights for these people, Kenya is gone, and don't blame anybody. Let us blame ourselves. Usidanganywe vile wameanza kusema ati nyinyi mko ng'ambo, hakuna kitu mnaweza fanya. Watu wa Kenya ndio wanajua what's going on. I'm just begging you, I'm calling upon you. Next weekend we're having a fundraising, as the treasurer said. The venue is very clear. It's going to be at Nazarene Church. Come there, give you up $20. Let us support this movement, and let us be there for a free and fair Kenya. We are not here about tribes. We want a free. You know, all I want, and I know that's what you and me want. You want a Kenya where there's security, a Kenya where you can go invest. You don't even want to be bothered about tribes. I don't think so many of you are bothered about tribes here. You are bothered for a free and fair Kenya. That's all we are looking for. Ndugu zanguni, tukue pamoja kwa hii war. Najua Your Excellency Professor Nyong'o, umekuwa mwanamgambo, umepigania yale yote. Na hata saa zingine naona unafika mahali unaona vijana wameenda wapi, umeanza kuchoka kidogo. Mimi najua hujachoka. We still need your last voice. We need your last bullet. We will be there for you. We will support you guys on this journey. Thank you so much. I will not be coming to talk because I know so many of you will be going to work, and pretty soon will bring in the professor himself so that you talk to him. Thank you. God bless you all. Thank you, Mr. Chairman. Because of time, I know people want to go to work. I'm going to do this. There are community leaders amongst us, the community leaders. A chairman Mwanyagetinge, a chairman Akia, a chairman from the Somali community. So those, as I'm mentioning them, please come. We'll give you 2-3 minutes. If the chair is not there, the secretary or one official will represent that organization, and it's only 2 minutes because we have to respect people who are going to work. Today is the governor's day. We just want to introduce the leaders of the community so that the governor also knows who they are in case he has something to share with them. So, Jui, could you come for 2 minutes, please? Hamjambo. Again, hamjambo. You guys mnakaa mmenyamaza sana. Hamjambo. Wana NASA hamjambo. I still need to know. Hamjambo wana NASA. NASA timu. NASA tiarara. Tiagolia. Okay, asante sana. Mr. Governor and our guest, on behalf of Mwanyagetinge and on behalf of the Kenya community in Minnesota, we would like to welcome you to our beautiful place here, the land of the 10,000 lakes. So karibu sana. Kwa majina, my name is Jeffrey Chui, and I am a staunch NASA supporter. And for those of you who know me, I was home for almost 2 months campaigning for NASA. And I enjoyed the process very much. And part of what I learned when I was there was that Kenya needs us more and more. I happened to be in a book launch for Raila with the governor in Kenya. The book is called A Quest for Nationhood. And basically, I recommend that you guys read that book
very closely. Basically, Raila tries to walk us through the struggles that Kenya has gone through from independence up to now. But the one thing that I would say that really stuck on my mind, and the reason why I'm actually now saying that I'm going to give my all to make sure that Kenya moves forward. The gains that we have made, we cannot allow those to be rolled back. One thing that I know one of the speakers talked about during the launch was that Dr. Nyong'o, Orengo, Raila, these people have fought for Kenya from even the time before I was born. And even right now, they're still fighting for us. So I think it's time that us as youth, we need to step up and support them and push the struggle through. When I was in Kenya, I traveled a lot. And I'm telling you, there's still more work that needs to be done. If you go to the rural areas, there is absolute poverty. Okay? Poverty. And it's time that we need leaders who can make that change. Professor has done his job, and he's still going to do his job, but I think it's time for us to step up and do it. And the diaspora also must start playing its part very, very seriously. We can no longer stand aside to go America, to go diaspora, and we do nothing. I think it's about time that we start putting our money or our actions where our mouths are. Basically, lazima tuanze kufanya kazi. So mine going forward, you'll be seeing me doing more of this. But for right now, I just want to say thank you very much for coming, and Governor, karibu sana. Thank you, Bwana Joy. Because the governor is, we want the governor to talk to people. This is his day. So they are key representative. Because imepatia Joy, sitaki kuonekana kwamba niko na mambo mengine. Akia's treasurer or secretary. You're already up. Just represent. Please, 2 minutes. Kwa sababu 2 minutes, please. Sorry guys, I'm crashing. I'm actually not currently the KIA president, but I was an ex-president. The president or the vice president is Lilian Oduo, who is in the crowd right now. But anyway. He wants to know what AKIA stands for. AKIA is an association of Kenyans in America. Right? And so the association in Minnesota is the Minnesota chapter. And AKIA is representative of Kenyans from Western Kenya, excluding but including a few kisses. But, so I'm here on my own behalf as a constituent of the governors. I come from Kisumu. I also come from Seme. Actually, your place is just a few miles away from my place. And so, on behalf of everyone from Kisumu, I'd like to welcome you, Mr. Governor, to Minnesota. We're really hopeful. We're hopeful that you will change Kisumu. So I knew Governor Ranguma very well. He actually is a very good friend of mine. And we were very hopeful too that he would do very well in Kisumu. I know he did what he could, but we do know there's so much more to be done in Kisumu. And so we're glad that you did become the governor. I'm hopeful too that you will be able to make a lot of changes down there, and that what you do in Kisumu will be exemplary of what Western Kenya needs to be like. I'm talking especially of places like Kachok, the dumpster in Kachok that we think needs to be get rid of. I'm talking about water in Kisumu. I'm talking about land in Kisumu. I'm talking about the potentials of Kisumu as the center for Western Kenya, not just Western Kenya, but also the western parts of Eastern Central Africa. So I'm hopeful that when you come over to give us, to speak to us, that possibly you will elaborate a little bit about what your plans are for Kisumu locally, but also for Western Kenya in general. I know that Governor Ranguma and a few other governors in Western Kenya began something called the Western Kenya Economic Bloc. I'm glad that the professor became the governor,
because not only is he a policy leader in Kenya, but he's also a man, whom we all know the fight that he's been involved in since Kenya became independent. So I'm looking forward to listening to your talk, and again, welcome to Minnesota. Thank you. I think the governor will have a private moment with the people from Kisumu. Leo hapa tuko mambo ya NASA. So when you take the stage, the governor will be covering issues of NASA in general, vile inafanya kazi kule nyumbani. The Somali representative, 1 minute, please, kwa sababu hao wanachunga poda kule juu. Nasema tuwatambue kidogo, wasiwaajilia watu wengine wakuja ndani ya Kenya. Karibu. Oria Tibim. Wakenya Tibim. Raila Tibim. Mimi ni mtu wa Raila bwana. Bwana daktari, apart from me coming from Garissa, nimetoka Kisumu pia. I used to live in Kisumu for some almost 6 to 7 years. Just next to Sunset Hotel, hapo kwa Odongo Mamu. So, by the way, don't even forget, mimi ndio nilikuwa nimeanzisha Garissa Lodge ya Kisumu. So, I will see you privately anyway. So, Wakenya nimefurahi to attend this meeting. My friends and colleagues who are also chairing this meeting have called me previously. Lakini nimesahau kukuja na my friends. But next time I will bring a lot of worry up. So karibu daktari na wageni wako. Kwa watu wa Kisumu wazuri, watu wa Minnesota ni watu wazuri. We usually welcome people regardless of where you come from. As long as you're from Kenya na uko na mambo ya TB na maneno mzuri, you're welcome. Karibu. Thank you very much. Si tunaendelea vizuri? Lakini mmepoa kidogo. Kwa DJ, lazima watu wachangamke kidogo. Kabla gavana hajakuja, nataka watu wachangamke kidogo, wacheze kidogo. Ama namna gani? Yeah. Asante DJ. Basi DJ, tuliza.